Asis, Entschuldigung, Wir können auf Deutsch reden, ja? Entschuldigung, wie geht es dir? Gut geht's. Du kannst das Mikrofon nutzen. Es geht mir wunderbar. Estoy bien. Está bien. Okay, kannst du ein bisschen Spanisch sprechen? Ja. Español, un poquito. Das ist gut. Und ich habe eine Frage für dich. Wir warten für euch neues Album. Album. Ja. Was kennen Sie davon? Es kommt 2017 raus. Okay, also es ist, die Fans warten ziemlich lange, aber es ist schlussendlich so, dass wir das selbst releasen, das Album. Also sowohl die Plattenfirma selber machen, als auch das Management. Und wir arbeiten mit dem weltweiten Vertrieb, weil wir selber die Kontrolle drüber haben. Ja. Das sind wichtige Prozesse, aber besser für den Fan. Die kommt 2017 raus und dann gibt es auch eine Welttournee, eine World Tour und natürlich auch Lateinamerika und natürlich auch Mexiko. Spezielle Shows mit speziellen Bühnendesign. Also es gibt eine Menge Neues. Und es gibt dann auch zur CD noch eine andere Überraschung, aber die will ich jetzt nicht sagen. Ja, aber was können wir für es erwarten? Also die Haggard Trademarks sind weiterhin da. Death Metal mit Renaissance, klassischer Musik, bombastisch, filigran komponiert. Also ich glaube, vielschichtig, viele Schichten auch musikalisch. Und es ist mit Sicherheit härter als unsere bisherigen Alben. Es sind aber auch Balladen drauf. Also es ist sowohl von der einen, bei Haggard ist es so, du hast zwischen den Klassik und Metal hast du eine unheimlich große Range, eine unheimlich große Weite. Und beide Seiten sind praktisch erweitert worden. Das heißt, es ist härter, also auf alle Fälle mit Metal-Elementen so wie immer. Aber vom Metal her, von der Musik finde ich, dass es härter ist wie die bisherigen Alben. No, und von der Klassik noch ein bisschen, auch in die andere Richtung, noch ein bisschen mehr als auf den letzten Alben. Es geht um die Märchen der Gebrüder Grimm. Ja. Das sind 7 Märchen vertont. Und wir haben noch ein Märchen um die ganze Geschichte herum geschrieben. Also ist das Genre oder was? Wir sind am Ende der Vorproduktion und machen dann ernst sozusagen. So, Asis, noch einmal herzlich willkommen hier in Monterrey. Ich glaube, Dankeschön. Das ist deine 6. Mal hier in Mexiko? 5. oder 6. Mal, genau. 5. oder 6. Mal. Also hier in Mexiko generell? Hier in Mexiko, in das Land? Nein, viel öfter. Ja. Wir waren hier 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, glaube ich, 2008, 10, 12, so 13, 14 und jetzt 6. Ich glaube, um die 10 Mal waren wir schon Ja, hier in Mexiko. und hier in Monterrey ist... Hier in Monterrey, glaube ich, ist es das 4. Mal, glaube ich. 4. oder 5. Mal. Ja, herzlich willkommen noch Dankeschön. einmal. Das freut uns. So, wir sind sehr stolz, zum Beispiel, wenn Sie unser National Hymn gespielt haben, zum Beispiel. Und jetzt, dass wir sprechen von Mexiko, hast du mexikanische Essen ausprobieren? Hier in Mexiko? Wir haben schon öfter mexikanische Gerichte ausprobiert und was soll ich sagen? Es gefällt dir? Es ist lecker. Ja. Sabroso. Was ist dein Lieblingsessen hier in Mexiko? Chilaquiles oder Tacos? Ja, Tacos gehen immer, sind immer gut.
Ich habe kein spezielles. Es ist so eine Vielfalt. Ja. Ich kann dir keins sagen. Quesadillas sind ganz lecker. Ja. Ja, zum Beispiel. Oder Suppen, die ganzen Sopas, die es gibt und so. Das ist total geil. Ja, ich habe irgendwo habe ich gelesen, dass Haggard sogar bekannter hier in Mexiko als in Deutschland ist. Denkst du, das ist richtig? Oder was? Ich glaube, hier in Mexiko sind es mehr Fans. Das ist richtig. Also in Deutschland ist es. Also hier kommen mehr Fans zu den Konzerten, sagen wir es mal so. Aber in Deutschland sind es auch schon sehr viele. Auch sehr intensiv und enthusiastisch. Ja. Aber hier in Lateinamerika ist halt alles ein bisschen mehr crazy halt. Irgendwie ein bisschen verrückter halt. Auch die Leute. Ja. Schau mal, du hast hier zum Beispiel eine super Underground-Szene. Kleine Bands und so. Das hatten wir früher in Deutschland auch. Und das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Da die ganzen kleinen Bands. Also so ein richtiges Netzwerk wie hier, glaube ich, gibt es in Deutschland nicht. Die arbeiten schon zusammen auch und das ist klar heute der Weg einer kleineren Band. Du kannst heute über den Computer ein super Album aufnehmen, kannst über Facebook Promotion machen, über YouTube Promotion. Du hast viel mehr Mittel, weißt du? Ja. Aber so der Zusammenhalt, Music Sharing, weißt du, so, wo du früher Kassetten, hey, hör dir das mal an, super Band oder so. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht mehr so stark, so tief, so underground-mäßig. Denkst du, ist es eine gute Sache, jetzt mit Internet, Facebook, Music Sharing? Ist es eine gute Sache für dich oder? Also, du kannst es aus zwei Seiten sehen. Ja. Schau, nimm das Beispiel Mexiko. Frag dich mal, ob Haggard in Mexiko so bekannt wäre, wenn es Internet nicht geben würde. Okay. Ja, also ich habe zwei Seiten in mir. Die eine Seite als Musiker, die andere Seite wir haben ja eine eigene Plattenfirma, Nutrin Records, und ich manage die Band eigentlich. Das heißt, ich bin zweigeteilt. Die eine Seite ist, als Musiker freue ich mich natürlich und weiß auch, dass Fans an die Alben kommen, auch an die Alben kommen wollen, egal auf welchen Wegen. Und da bietet das Internet halt irgendwie einen guten Weg, einen leichten Weg, der natürlich für die Musikindustrie, diese illegal Downloads, diese illegalen Downloads, das ist natürlich für die Musikindustrie nicht schön, weil sie Geld verliert. Aber die Musikindustrie hat verschlafen, ein Musikformat zu kreieren, das günstig ist und das ein Standard ist. Wir haben die CD und nach der CD das MP3, digital. Ja. Aber was ist mit physisch? Was ist mit physischen Tonträgern? Das heißt, die Fans hier können unsere CD auf den Black Markets kaufen, hier in Mexiko. Ja, Tausende verkaufen hier Haggard-CDs. Ja. Oder sie können sie sich aus dem Internet runterladen. Aber wir haben auch sehr viele, die laden von iTunes so richtig offiziell. Ja? Ja. Aber in den Jahren 1998 bis 2006 oder 2007 ist die Fanzahl ja stetig gewachsen. Aber es waren damals seitens unserer Plattenfirma nur sehr wenige Alben verfügbar. Und das wollen wir jetzt ändern. Mit der neuen CD. Drum machen wir das ja auch selber, dass wir in Mexiko einen richtigen Vertrieb haben, wo die CDs auch hier in den Läden sind, zwischen anderen Künstlern, wo wir hier auch einen Shop haben, weil Mexiko ist wichtig für uns. Also ganz Lateinamerika ist wichtig für uns. USA ist auch, oder ist gerade am wichtig werden, ja, also vom Markt her. Ja. Aber als Musiker freut es natürlich einen, wenn man Konzerte in fernen Ländern spielen kann. Aber es ist klar, dass die Fans, wenn die CD in dem Land nicht offiziell verkauft wird oder nur sehr wenige verkauft werden, dass die Fans sich das Material woanders herholen. Okay. Als Plattenfirma sage ich, das ist natürlich scheiße. Ja. Ja? Also, das sind zwei Herzen in einer Brust. Ja. Ja? Weil eine Plattenfirma steckt Geld rein
Also für die neue CD stecken wir natürlich Geld rein und es ist alles eine Investition, damit du die neue Produktion machen kannst. Und heutzutage kannst du dir überlegen, als Band mache ich das über einen Computer, Pro Tools, Computer, schnell. Aber Haggard geht nicht am Computer. Okay. Wir brauchen ein Studio mit guter Akustik, mit guten Produzenten, mit Leuten, die gute Engineers sind. Ja. Das geht nicht mal schnell am Computer. Außer halt mit Keyboards, und Haggard hat keine künstlichen Sachen, sondern ich hab Originalmusiker. Also schwierige Frage. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Haben Sie ein Album hier in Mexiko gemacht oder recorded oder etwas? Wir hatten das Awakening the Gods. Ja, 2000? In 2001, glaube ich, war das. Das wurde in Mexico City im Teatro Ferrocarrilero. Ja. Das war mein erstes Mal, dass ich Haggard gehört und gesehen. Da warst du aber noch. Und ja, ich war, klein, ne? Ich weiß nicht, 10 Jahre alt oder etwas. Oder heute, sie spielen mit vielen Bänden, zum Beispiel Twisted Sister, Lamb of God. Und gibt es eine Band, dass du wolltest gespielt haben, oder welche ist dein Lieblingsband, dass du wolltest die Bühne teilen zum Beispiel? Das geht leider nicht mehr. Meine Lieblingsband früher war Death, Chuck Schuldiner. Ja. Ist leider nicht mehr möglich, weil der schon sehr lange leider tot ist. Jetzt, welche Band ist dein Lieblingsband oder die Band, die du wolltest die Bühne teilen oder etwas? Bühne teilen wollen kann man nicht sagen. Natürlich will jeder mal mit Kiss spielen, weil Kiss ist eine Legende. Ja. Metallica ist eine Legende, das wäre auch geil. Aber eine Band, dass ich unbedingt sage, ich muss mit der Band spielen, gibt's nicht. Okay. Also da war Death die einzige, wo ich sage, aber es geht ja nicht mehr, aber so, ich kann jetzt nicht sagen, also heute spielen super Bands, ja, ganz klar, aber dass ich sage, ich muss unbedingt mit einer von denen spielen, lass mich nochmal kurz überlegen, weil manchmal fallen einem Antworten hinterher dann ein. Nee. Ja, okay. Nee, tut mir leid. Das ist gut. Und jetzt wir wechseln zu Englisch. We have a lot of people who are going to be watching this all over Latin America. So now I want to ask you 2 more questions in English. So I know you can see like the metalheads, metal people who love all kind of music, for example, Sepultura, Fear Factory and all that, and then they're still there to watch Haggard, for example. In my opinion, I love, for example, black metal, but I also love Haggard. Have you thought about that when you began? I know you began playing death metal, and then you changed into this classical metal. In the beginning, have you thought about you will impact a lot of people? Honestly, no, because I started Haggard in that way that it is now, without any thoughts in the background, like, hey, yes, do a super marketing. I mean, we were playing the death metal, and it was not that I didn't like death metal anymore. I'm a completely death metal fan, also black metal. They're so cool and great bands, spheric bands. I mean, this is a very creative scene, you know. I just started to listen to classical music, and like many times in life, it's like you had contact with something like with classical music when you were a child or were earlier, and it wasn't interesting for me. But then, at a certain point, it became really important for me. Yeah, and that's why, because I like the classical music, but I love the death metal. I combined it and tried to combine it the way that it's broad. It's brought with a lot of
with a big spectrum. Yeah. Not just with keyboards, because for me it was very clear from the beginning that you cannot express classical music with keyboards. It's simply, yes, you can compose something and you can listen to it, but it's different. There's a difference when a real violin plays something, emotion, the sound and everything. So I never thought about that we would catch a big spectrum of all the listeners, because there are also pop listeners or guys who love Bad Religion, or I also appreciate them, by the way, but you know, from different different fans of music who center in Haggard, and this is very interesting for me, and it's cool. And of course, there were people telling me that hey, let away the death metal vocals and you will have a higher reach, you know. But this is not something to discuss about for me. This, you know, the metal is part of my life. It's not that it's just part of Haggard. It's a fucking part of my life. Way of life. So when I go drive with the car, then there's like, I don't know, Bathory or Death, or you know what, the old school things. Because you're like you have to know you're like a cool band, especially here in Latin America and Mexico. Everywhere I go, I ask for Haggard, what's your favorite band or something, and they know you guys, and you're like a cool band. And we're damn proud about that. And it's really amazing how the fans here in Latin America, how they support us. I mean, I have to say, we also started last year. We started to play in China and Asia. And we felt the same support. You know. Okay. It is. I think. The same support, but in Latin America everything is a bit more crazy. You know, it is. I don't make differences between maybe fans who are introverted or fans who are very expressive, because it comes, in both cases, it comes from the heart. But sometimes, well, most times in Latin America, when we play and we see the fans going crazy. For example, last time Circo Volador, there was full house, and we played the show, and everybody sang the lyrics, and you're there as a singer. You're there like, even if you cannot believe it. If you sing in English, German, Italian, that's the point. And they still sing. They still sing. That's pretty cool. And they know the lyrics 1,000%. And this is something that, you know, where you can feel that people breathe your music, and this is the deepest honor that you can feel as a musician. And I have to ask, it's like a personal question. I think my favorite song, and it was the first one I heard, is Lost, Robin's song from Social Stratosphere. I tried to find a meaning. I know the album talks about Nostradamus. But what exactly the Lost song? If you wrote it, what does it mean? Well, the Lost is especially about Michel Nostradamus losing his wife and family to the Black Plague, and to the not Black Plague, to illnesses. Okay. Yeah. But when I composed it, then my son was very little. Okay. And he was always jumping around, especially to that song. Okay. And it was so sweet that I always watched him, you know, dancing to that song. That's why I called Robin's song. I dedicated it to him, because I think for a father there cannot be a higher joy than this, you know, than if you're when your own child how can I say, supports you that way, because it was so sweet. All the time, you know, we had the master tapes, and we were listening and stuff like that. So and you still, I think it's the most probably melancholic or nostalgic song in the album, but it's one of the best songs, at least for me. So you did pass the message, what you wanted, what you felt with you. So it was a great job. Thank you. So yesterday we were talking. This is like the tour of the 4 M's, right? Like, you have like Munich, Madrid, Mexico City, Monterrey. And how long was the flight? 4 M.
We started at 4 o'clock in the morning, heading to the 9th. Yeah. At 4 o'clock in the morning, heading to the airport, and we arrived the 11th in German time, in the same time, at 9 o'clock in the morning. So it was. You all gather in the same 29 place. hours. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, I think 29. Yes. You will have a great time here. I mean, I know the trip has been so long, but I hope you have a great time. But here. we enjoy it. Yeah. It's cool. So we arrived to Mexico, and I mean, I have to tell you that I think I'm sure there are many bands where certain locations are important because only of the marketing. Okay. You know? But Mexico. When we're at home, sometimes we sit and we speak about the stories that have happened because Haggard is still a while. Okay. And they're always really cool memories about Mexico. And hey, do you know the first time we landed? You know the food and the people and everything. So it was, for me, it was one of the initial moments in all of the Haggard history. Yeah. There are these few moments where you know, like, bah, something new has begun. And this was the first time in 2001 when we landed in Mexico City and we approached Mexico City. And I can remember it was night and the guy said, hey, there's the city. And then we were flying half an hour over Mexico City and the lights did not end and everybody was on the on the window plane windows, yes, looking down and we couldn't believe it. What would be like the funniest anecdote you have, or like the funniest story here in Mexico? Do you remember? Like in old times you have been there, it will be like... There are too many. There are too many. There are too many. I cannot say the funniest one because then I really would lie. I cannot pick one. But it's good. These kind of memories. Yeah. The musicians who are new to Haggard and the wheel always turns a bit because there are musicians, especially the classical musicians, who probably say, okay, I did my studies, I finished my studies, I need to work and stuff like that. So sometimes there are new musicians and they also listen to that stories. Yeah. And they're very curious also about these about how it is. So we have a few who are in Mexico for the very first time and they're completely, wow, did you see that, dude? Wow, this is cool. Also, the food and stuff like that. Yeah. And also, well, people in the street being very uncomplicated. In Europe, things are sometimes really strict and we're used to it and it's okay, but sometimes it's cool to see that it works also a very cool and relaxed way and not always that this is so people in the street, the sellers and everything, they're sometimes they build up their stands on places that would never be possible in Germany, for example. Just but they do it and everything is cool with it and I love it. And you're going back to Germany tomorrow? Yeah, tomorrow. So it's really like I have to breathe, which is like a week. A lot in Mexico because we had the day yesterday. We have today. Today will be, of course, in the hands of the festival. So we will be play, and then there will be a press conference, and then there will be a meet and greet. And then there will be after show party, and I don't know, maybe we go and have some food somewhere, and then in a few hours more, then there's the flight. Yeah, okay. So it will be, you will be dragged into something really cool, and you will be pulled out, so very quick. It's just like a weekend off probably, and half a week, yes. Yeah. But it's that situation when you're into a situation, you say, hey, this is cool, I want to stay here, and then you have to go. Yeah, but we will return with the new album. Yeah, and then there will be shows in Mexico. Well, there will be DF, there will be Monterrey, there will be Guadalajara, there will be Morelia. We will do a very close net of
of concerts Yeah. in many cities, and yes, I'm looking forward for that. So also other countries in Latin America, Yeah. also ones that we didn't play before. For Okay. example, we didn't have the chance to play in Peru, for example, or in Okay. Paraguay, Uruguay. These are also countries that we want to start to play in because we have also a lot of fans there. Yeah. But Mexico will be played from the top And then you go to the bottom. to the bottom. Yes. And by the way, like in the meanwhile, if you're not in tour or recording, what else do you do in Germany? When I'm Yeah, well, like- when I'm not touring or recording, then Haggard dominates my life. Okay. Because the record company, 24/7. there is, well, let me say, I also take my free spaces, and it's important because you cannot be there 24/7. Okay. 24/7 is something that you can do for a short time, and then Yeah. you flip over. This is but regularly I work, I would say around 12 to 14 hours a day, but it's one materia. For example, the record company, or the merchandise conception, or promotion conception, hanging around with designers regarding artworks, Yeah. or doing communication with the fans or whatever. So it's a work that I love to do because I do it for us. I do it for Yeah. Haggard. So, but of course it's work, and of course my life is dominated by Haggard completely. But I mean, we're really grateful about that. And just for like the last thing, is there anything that you would like to tell to Mexican fans, Monterrey Yes. fans? I'm very going to sorry. show I'm you. very sorry to not look in the camera all the time, but Oh, that's fine. I mean, this is I can Yeah. feel this as some kind of really, how can I say, not a standard interview. The standard interviews are like, and yes, I know. voilà. But this is a really cool conversation. So I was thanks so looking, much. we were looking at each other. Yeah. No, well, if you watch the interview, what can you expect me to say? So I want to thank the fans for their enthusiasm, for their support, and there will be news very soon. I wish you. I primarily wish you a very good day at Corona Northside Festival in case that you should visit it. We'll give our best in these 45 minutes, and there will be not a lot announcements, but a lot music, as much as we can push into that 45 minutes. Is there Yeah. somewhere we can follow you? Facebook, Instagram? It's Facebook's, it's official.haggard, and Twitter it's Haggard_metal. Also Instagram is the same like Twitter. Okay. Very cool. Thanks a Perfect. lot. Well, thank you so much, vielen Thanks Dank, also. Asis. Hey, And es war eine Freude. yep. Yeah, Freu mich, dich also to the camera, And we'll the see you next time. camera master. Thanks a lot. Y muchísimas gracias, amigos. Metal Side Radio. Sí. Nos vemos hoy Corona Northside Festival con Haggard. Thanks. Gracias. Okay. Perfect. Hasta luego. No.